How many there? Now imagine how many of these organisms exist all over the world. In addition to the organisms we can see around us, there are many more organisms that we cannot see. Some of these organisms live deep in the ocean, which are beyond the reach of human. There is also a big part of the microorganisms. ঠিকই আছে microorganism থাকে that we don't know about yet because we cannot see them with the naked eyes. Microorganisms, bacteria, virus, ছত্রাক English কি জানি না. Now think what a great variety of life exists in our vast world. We use the term biodiversity to describe this immense variety found among all organisms, including plants, animals, and microorganisms. Can you assume how many species exist in the world? To be honest, nobody knows the exact number. However, many scientists estimate that there are approximately 87 lakh species of organisms on this earth. মানে 87 লক্ষ প্রজাতি আগে না হারা যেমন 13 লক্ষ পেটাইছি প্রায় 87 লক্ষ প্রজাতি প্রাণী পৃথিবীতে আছে. While there is some debate about this estimation, most scientists agree that the number falls somewhere between 50 lakh and 1 crore. মানে 50 থেকে 1 কোটির ভিতরে 50 লাখ থেকে 1 কোটির ভিতরে পড়ে, কিন্তু কত সেটা জানি না. So far we have the knowledge about only a small part of this huge biodiversity. Up until 2022, scientists have identified over 21 lakh species of organisms, with insects being the most abundant among them. Besides this, a vast number of organisms are thought to exist, and scientists continue to search for them. So, new species are constantly being added to the list. Biological causes of the origin of biodiversity. মানে কোন জৈবিক কারণে এই বৈচিত্র্যতা আসছে. The unique features of a species evolve over generations. For thousands of years, the ways and techniques used by an organism to adjust and survive in its surroundings are called adaptation. On the other hand, when organisms pass from one generation to the next, certain changes happen without any particular cause. কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মধ্যে চেঞ্জ আসে. That's why we don't look exactly the same as our parents, and we have some differences. Siblings don't look exactly the same unless they are twins, even if they have the same parents. The slight differences in appearance between parents and children are a small change that happens in one generation. ঠিক আছে, স্মল চেঞ্জ, ঠিকই তো বলছে, কোনো কারণ ছাড়াই. এমন তো আমি কারণে সার্ভাইভ করতে বেশি পারতেছি. বাট ওভার মেনি মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স, when these small changes keep happening from one generation to another, there comes a time when completely new organisms appear. These new organisms have characteristics that are very different from their original ancestors. This gradual change in organisms over a long period of time is called evolution. The unique traits that organisms মানে কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, which they acquire through evolution and adaptation, অথবা প্রাণীও বলতে পারো, help to differentiate them from one another. Animals continue their species by creating new individuals through a process called reproduction. Continue their species মানে প্রজাতিকে বাঁচাইয়া রাখে. When organisms change and adjust over a long period of time, they can become so different from one another that they can't reproduce with each other. When organisms change and adjust over a long period of time, they can become so different from one another that they can reproduce with each other. তার মানে এখনকার মানুষ অনেক মানুষের সাথে তুমি তাকে রিপ্রডিউস করতে পারবে না. যৌনতার মাধ্যমে যারা একটা প্রজন্ম বাড়ে না, জন্ম হয় কারো, তুমি যৌনতার মাধ্যমে জন্ম দেবে তুমি করতে পারবে না, রিপ্রোডাকশন বন্ধ. When organisms change and adjust over a long period of time, they can become so different from one another that they can reproduce with each other. These organisms are then considered as separate species. আলাদা প্রজাতি হয়ে যায়. On the other hand, organisms that can mate and have offspring with each other are usually included. ঠিকই, on the other hand, তার মানে মানুষের একটা প্রজাতি আছে
হোমোসেপিয়েন্স আমরা বলি না, আবার না আরও প্রজাতি আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড অর্গানিজমস দ্যাট ক্যান মেট and have offspring, organisms homo sapiens। আচ্ছা এখানে মূল বিষয় আসে অর্গানিজম অর্থ কি, তাই না? অর্গানিজম অর্থ কি মানুষ বোঝে না। অন দ্য আদার হ্যান্ড অর্গানিজমস দ্যাট ক্যান মেট অ্যান্ড হ্যাভ offspring with each other are usually included within the same species। মানে মেট যদি করতে পারে অফস্প্রিং মানে পরবর্তী প্রজন্ম থাকে, তাহলে তারা একই প্রজাতির মধ্যে পড়ে, তাই না? তাহলে এখন বিষয়টা হচ্ছে, সেটা আসে আসলে কী জানি না নাম, এটার নাম কি? এটার নাম হইল অর্গানিজম অর্থ কী দাঁড়ায়।